எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Good morning everybody on the dais and off the dais. It's a great day of bringing two countries together for science and technology. நான் கண்ணு திறந்தது வந்து ராமநாதபுரம், ஸோ இலங்கைக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து தான் வந்து நான் கண்ணு திறந்தேன். ஸோ மேபி அப்துல் கலாம் ஐயாவோட காற்று பயங்கரமாக வீசிருச்சோ என்னமோ, அதனால தான் அவர் தாண்டி யாராவது இதை எடுத்து அதுவும் பெண் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆற்றல் ஒரு ஆர்வத்தோடு ஆரம்பித்தது தான் இது. அண்ட் ஏற்கனவே படித்த மாதிரி நான் வந்து என்னென்ன சாதனைகள் செய்திருக்கோம் அப்படின்னு ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 வருஷம், கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், டாக்டர் சரண்யா அப்புறம் மிஸ்டர் இண்டி பத்மநாபன், both of them had come to our lab and பேசையில் வந்து he said like we want to build satellites, நாங்கள் எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. சரண்யா வந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. எனக்கு வந்து அங்கே இருக்கிற பிள்ளைங்க வந்து எனக்கு படிப்பே கிடைக்க மாட்டேங்குது. They do not have education. They have seen numerous wars, they have seen bombs, they've seen everything, but education is very limited. So I, being born and brought up there, want to do something for my future generation. Everybody is talking about space, but I don't know where to start. And thankfully, my sister Dr. Saranya had guided me here. She told me that SpaceKidz India does a lot of student satellites, so I thought probably I should come to you and speak about building a student satellite with my children. So my children, I mean, I have links and ties with Tamil Nadu, so I cannot leave those children also. So it has to be a collaborative satellite. Space is to do with collaboration. Space cannot be done by one person, one country. No, it has to be borderless. It is borderless, and it will be continued to be a collaborative effort, a joint effort. So அதனால தான் வந்து இலங்கை ஜாப்னா, முக்கியமா சொல்ல போனா ஜாப்னா மாநிலத்திலிருந்தும் தமிழகத்திலிருந்தும், தட் இஸ் இந்தியாவிலிருந்தும் நம்ம வந்து ஒரு சேட்டலைட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க. 2 வருஷம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ஒரு சின்ன ஒரு கேப் இருந்தது. சரி, மேபி இந்த இமோஷன்ஸ்லாம் சில சமயம் நம்ம வந்து படம் பார்க்கறதுல வந்து ஒரு 24 மணி நேரம் இருக்கும், ஒரு 6 மாதம் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் நம்ம மறந்துட்டு நம்ம வேலைகளில் பிஸி ஆகிடுவோம். அந்த மாதிரின்னு நினைக்கிறப்ப தான் சடனாக வந்து கால் வந்தது. இல்லை, சில வேலை காரணமாக தான் எனக்கு வந்து இந்த தாமதம் ஆச்சே தவிர இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இன்னைக்கு நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சந்திச்சிருக்கோம். மிக்க மிக்க நன்றி அதுக்கு. தேங்க்யூ. நம்மளோட சீஃப் கெஸ்ட் திரு டாக்டர் பிரஃபுல்ல குமார் ஜெயின். ஸோ இவர் வந்து இன்ஸ்பேஸோட ஆத்தரைசேஷன் டைரக்டர். எல்லாருக்கும் தெரியும், இஸ்ரோ வந்து இன்ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட் ஆர்ம் வச்சிருக்கு. என்னன்னா அது அவங்க தான் வந்து சேட்டலைட் ராக்கெட் எதுவாக இருந்தாலும் இந்தியாவிலிருந்து லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஆத்தரைசேஷன் இருக்கணும். ஸோ அதோட டைரக்டர் அவர்கிட்ட. ஸோ when I wrote to him about this, that there is going to be students from both the countries who want to do a collaborative satellite. So we wish you to be here and please take this forward. He was very, very kind enough to accept it, and today he is here. Welcome, sir. Thank you so much. And Minister of Commerce from the Deputy High Commission of Sri Lanka, you're most welcome, sir. Thank you so much, because these two countries share a close bond. We are literally like sister countries, I should say. So whatever we do here, I think the reflection should be there. So this will be the first step into building something in STEM, in space, where everybody is forging to go to space. Everybody is dreaming to go to space. So this one man's dream can lead to this step. So Mr. Indy, once again I congratulate you for thinking about this. And SpaceKidz India பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். நாங்க வந்து 27 ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ்
இந்தியாவிலேயே ஒரே நிறுவனம், அதுலேயும் உமன் ஃபவுண்டர்னு சொல்லலாம். முதல் அண்ட் ஒன்லி உமன் ஃபவுண்டர். 27 ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த குழந்தைகளுக்கான இந்த எஜுகேஷன் வந்து புத்தகத்துல படிச்சுட்டே இருக்க முடியாது. ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம புத்தகத்திலேயே படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. இதை வந்து புத்தகத்தை தாண்டி நம்ம வந்து கையில செய்யணும், அதை ஃபீல் பண்ணணும். சென்சர், காம்பனன்ட், இது என்ன பண்ணும், விண்வெளியில என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து கலாம் சாட்ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வந்து அசாதி சாட் வரைக்கும் 750 பெண் குழந்தைங்களால நாங்க வந்து செய்யப்பட்ட செயற்கைக்கோள் தான் இங்க வச்சிருக்கோம் நாங்க. ஸோ இந்த செயற்கைக்கோள் வந்து இது வெறும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாக்ஸ் கிடையாது. இது வந்து ஒருத்தரோட உணர்வு, ஒரு பெண் பிள்ளையோட உணர்வு. இன்னைக்கு நான் உலகத்துல இந்த ஒரு நீஷ் இண்டஸ்ட்ரியில கூட என்னால செயல்பட முடியும். கிராமத்துல இருக்கிற பெண்கள் இதுக்கெல்லாம் லாயக்கு இல்லைன்னு சொல்ல போன காலங்கள் போய் நம்ம இந்தியா, நீங்க இன்டர்நேஷனல் மேகசின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற பெண் பிள்ளைங்க வந்து ஒரு பானையில தண்ணி தூக்கிட்டு போவாங்க, ஓட்டை இருக்கும், கிழிஞ்ச துணி, இப்படிதான் எல்லா இடத்துலயும் வந்து பெண் பிள்ளைங்களை உலகம் பூரா ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ஆனா இந்த பெண் குழந்தைகள் கையில சேட்டலைட்ஸும் ராக்கெட்ஸும் கொடுத்தா வானம் வசப்படும், விண்வெளியே நமக்கு வசப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நோக்கத்துல தான் நாங்கள் பயணிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு இந்த கொலாபரேஷன் இது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா we start the World Space Week. World Space Week, we are going to have Alma, who is the Executive Director of World Space Week organization. She is going to be joining us online, and she is extremely happy that today, in 1957, the Sputnik 1 was launched. So on 4th of October. So this whole week we celebrate, the entire world celebrates it as World Space Week. So we are extremely delighted that two countries are coming together to build a beautiful student satellite. During this month, we are having this launch of this satellite mission. It's extremely happy. And apart from that, the UN has in 1967, US had made a policy for using outer space, peaceful outer space. So that is the reason we celebrate this World Space Week. So இது எல்லாமே கூடி வந்து இந்த ஒரு நன்னாள், நவராத்திரி நன்னாள்ல நம்ம வந்து தொடக்கம் வைக்கிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு பெருமிதமா இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு. ஊடக நண்பர்கள் வந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து மிக்க நன்றி, ரொம்ப தேங்க்ஸ், வணக்கம். Falls on the 4th to the 10th of October every year, and it's a global celebration of space. You know, sometimes I wonder, and a lot of people ask me, why do we celebrate space? There are so many issues or challenges here on Earth. Why are we spending time focusing on space? We focus on space primarily because of the advances in technology that come from space. And these advances in technology help with everyday life. We also celebrate space because it's useful to mankind. But primarily, we celebrate space because of one key word: collaboration. The ability to bring people and nations together, whether it's for the peaceful uses of outer space or for projects such as the one we're here to witness today with the signing of this historic MOU. Indeed, I personally am very pleased about this development because it has not just a national focus but an international focus. And the two countries coming together, lending their distinctive and respective expertise to come together with Space Kidz India and their amazing antecedents with satellite technology, especially as related to the future generation, and with SLIIT Northern University's research capabilities. I believe this is a match made in heaven, and it's something that we're very excited to see replicated inside and outside of World Space Week. Yes, there's a week that we focus on space, but space really, if it encourages this sort of collaboration, should be celebrated all the time, all year. So I want to commend
SpaceKidz India, who is actually our local coordinator for World Space Week and has been responsible for a lot of initiatives. This is just one of them over time. And also commend, of course, SLIIT Northern University for also taking this on board. And I do wish this project the best of success. Thank you very much. Thank you for introducing me such an elaborate introduction. Good afternoon, ladies and gentlemen, the dignitaries on dais, Dr. Srimathy Kesan, founder CEO SpaceKidz India, Mr. Indy Pathmanathan, Chairman Northern University, Mr. Janadeva, Minister of Commerce, Sri Lanka Deputy High Commission, and Dr. Saranya Jaikumar, Child Psychologist, invitees, guests, press, ladies and gentlemen. I'm really extremely happy with today's event, and this is a real international collaboration. And as Dr. Srimathy Kesan was mentioning, space does not have any boundaries, and any development in the space technology, it requires mandatorily the collaboration, international collaboration. And this is a true example. It's a beginning. It is going to be a historical day today, and we will remember maybe after a year or so, once the satellite is realized and launched, that this is just beginning. And compliments to SpaceKidz India, Dr. Srimathy Kesan, as well as Mr. Indy for taking such a good initiative. Now, very important thing about the SpaceKidz India I would like to mention here. They have been involved right from beginning, right from their inception with the Indian space program. And I'm very happy to again mention here that when ISRO was doing the experiment of its poem, that is the PSLV orbital experimental module, our first independent platform experimentation, the CalamSat by the SpaceKidz India, was carried on that particular poem. And that was really a good beginning with collaboration with ISRO. And subsequently, SpaceKidz India has done a lot of good work in the space technologies. Recent launch of Azadi Sat last year in SSLV, that was the second developmental project of SSLV. And unfortunately, they took the first SSLV, also the Azadi Sat. Unfortunately, it could not reach the orbit because of the launch issue. But the second launch of SSLV, they carried the Azadi Sat, and it has been working excellently. And the upcoming poem mission also, they are carrying one payload. So really my compliments to you. The Azadi Sat realization was made with involvement of the school children, that girls children, and that was really amazing. When I still remember when Honorable Prime Minister of India inaugurated the InSpace headquarters, that was 9th June 2022, we signed 10 MOUs, and we signed one of the MOUs was with Srimathy Kesan. So that MOU is still ongoing, and under that MOU, ISRO has been providing a lot of support for the realization of satellite to SpaceKidz India. Now, I will take just 2-3 minutes for the benefit of those guests who do not know much about the InSpace, and especially my Sri Lankan friends. Indian National Space Promotion and Apprehension Center, InSpace. This is a recently formed entity, autonomous entity within Department of Space, Government of India. And this is the initiative of the Government of India to open up the space sector for the private industry. As a part of that, InSpace was provided the 4 mandates. The one is the promoter, enabler,
and the authorizer and supervisor. So it's a unique combination and a unique mandate where one entity within a government is playing a role of promoter, enabler, as well as the regulator. And that we have been doing quite a good activities and work. As a part of promotion, we do the academia outreach, international outreach, as well as the industry outreach. And this particular initiative certainly comes under the academia as well as international outreach, and that is the reason when Dr. Srimathy Kesan invited us, and I immediately readily agreed as a part of our activity, and that's why I was telling her we are all together in this initiative. Under promotion scheme, we do a lot of activities, including the pricing support to startups, academia. We have been doing carrying out many schemes, like we have the SLIIT funding scheme where we provide up to 1 crore rupees price support to the startups. We are coming up with the PI scheme, that is the pre-incubation entrepreneurship scheme, wherein even the final year students of the colleges and the new startups are encouraged to ideate and develop the innovative idea, put it into the demonstration, and then afterwards carry it forward for the operational use. And it's a 21 months long duration scheme, wherein in the part as a part of incentive, we provide the subsidies and pricing support, and every 3, 6, 8 months, depending on the various milestones. We also have brought out our decadal vision and its strategy, wherein we want to take the Indian space economy from currently $8.4 billion to $44.4 billion, and that is at the CAGR of 16%, and that is what the ambition the InSpace has, and we are working towards it. In the part of the enabling, now the government is determined to provide access of all the InSpace and ISRO infrastructure to the private industry. So be it the ISRO test facility, the ISRO technical support, guidance, and even InSpace with its own funds are now have been establishing the good technical infrastructure which could be exclusively used by the non-government entities. And of course, authorization, supervision, because the non-Indian government as well as government entities are involved, it requires the authorization monitoring. So these are the basic role of InSpace, which now has been functioning for last 2.5 years as an autonomous entity within Department of Space. So once again, thank you very much for inviting me here, be part of this historical moment, and my best wishes to all of you, to the students of Sri Lanka as well as the Indian students. It's a good collaborative project. Whatever is required from our end, from InSpace end, we will be looking forward to provide you whatever technical support is required, and make that technical support of ISRO also available to you. Thank you very much. In the Northern Uni SAT, students செய்ய போற இந்த satellite தமிழ்நாட்டிலும் இலங்கையிலும் இருக்கக்கூடிய especially North Sri Lanka, Jaffna, யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் டாக்டர் ஸ்ரீமதி கேஷனோட கைடன்ஸ்ல செய்ய போற இந்த சேட்டலைட்டை பத்தி பேசினாங்க. யாழ்ப்பாணத்துல பிறந்த மிஸ்டர் இந்திரகுமார் பத்மநாதன் கனடாக்கு போய் பிசினஸ் செய்து, அவர் ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன். மேஜிக் வுட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி, கிச்சன் கேபினெட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி தான் அவரோட பிரைமரி பிசினஸ். ஆனால் அதுல இருந்து நான் என்னத்தை சம்பாதிக்கிறேனோ அதை நான் பிறந்த என் நாட்டுக்கு திரும்ப கொடுக்கணும், வெறும் டொனேஷனா மட்டுமே கொடுக்க கூடாது, அதை நான் கல்வியா கொடுக்கணும். ஏன்னா என் வாழ்க்கை உயர்ந்ததற்கு காரணம் கல்வி தான். அங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய குழந்தைகளுக்கு இது கல்வியா கொடுக்கும் போது என்ன மாதிரியே அவர்களும் பெரிய பெரிய கனவுகள் காண முடியும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக யாழ்ப்பாணத்துல வந்து நார்தர்ன் யூனி அப்படிங்கிற யூனிவர்சிட்டிய சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஓபன் பண்ணினாரு. ஆனா அவர் he's tied up with SLIIT அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி. அவங்க கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமா கிளம்புல இருக்கிறாங்க.
அந்த யூனிவர்சிட்டியோட டைப் பண்ணி நார்தர்ன் யூனி அப்படின்னு ஜாஃப்னால ஸ்டார்ட் பண்ணினாரு. ரொம்ப அஃபோர்டபுளான காஸ்ட்ல அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ஜினியரிங் சம்பந்தப்பட்ட எஜுகேஷனை கொடுக்கறது தான் அங்க அவர் செய்துட்டு இருக்கிறது. அப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் அவர் இது மட்டும் பத்தாது, யாழ்ப்பாணத்துல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் நிறைய கனவுகள் அவங்க காணணும் அப்படின்னு நாங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், கனவுகள் காணணுமா இருந்தா முதல்ல நிறைய விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அப்பதானே நம்மளால கனவுகள் காண முடியும். நீ என்னவா ஆகணும்னு ஒருத்தவங்கள்ட்ட கேட்கும் போது ஒரு குழந்தைக்கு எத்தனை ஜாப்ஸை பத்தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பத்தி தெரியுதோ அதைத்தானே அந்த குழந்தை சொல்லும். தெரியாத ஒரு விஷயத்த நம்ம என்னைக்குமே கனவு காண முடியவே முடியாது. அப்ப முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த பிள்ளைகிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுக்கு ஒரு சேட்டலைட் நம்ம செய்வோம், நம்ம ஒரு 50-100 பிள்ளைகளை வச்சு செய்வோம். ஆனா அந்த சேட்டலைட் செய்யறோம், அதை அனுப்புறோம், அது 50-100 பேரை வச்சு செஞ்சாலும் அட்லீஸ்ட் 50,000 1 லட்சம் 10 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு இந்த நியூஸ் போய் சேரணும். போய் சேர்ந்தாதான் இப்படி ஒண்ணு இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதை டெவலப் பண்ண முடியுமே, நம்மளும் இதை ஒரு நாள் பண்ணணுங்கிற ஆர்வமும் ஆசையும் அவங்களுக்கு வரும். ஸோ அதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு யாரை வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு டாக்டர் ஸ்ரீமதி கேசனை தவிர வேற யாருமே மைண்டில் இல்லை. ஏன்னா ஆசாதி சாட் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட்ல அவங்க கூடவே நான் இஸ்ரோல இருந்திருக்கிறேன். 750 பெண் குழந்தைகள் கிராமப்புறங்களில் இருந்து ஹிமாலயாஸோட அடிவாரத்துல போன் கனெக்ஷன் கூட இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய கிராமத்துல இருந்தும் பெண் குழந்தைகளை எடுத்து 750 பெண் குழந்தைகளை வச்சு ஆசாதி சாட் அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட்டை டெவலப் பண்ணி அதை இஸ்ரோல போய் ஸ்ரீஹரிகோட்டால போய் லான்ச் பண்ணி அது ஒரு பெரிய செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல சேட்டலைட் வாஸ் ஓகே, ஆனா எடுத்துட்டு போன கேரியர்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனை. ஸோ செகண்ட் டைம் SSLV ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள்னு சொல்லுவோம், அது இஸ்ரோவுக்குமே இட் வாஸ் நியூ அட்டெம்ப்ட். ஸோ SSLVல ஆசாதி சாட் சக்சஸ்ஃபுல்லா லான்ச் பண்ண போகுது. டு ஆல் பிரஸ் அண்ட் மீடியா ஹியர், நான் உண்மையா சொல்றேன், ஐ மைட் பி அ சைல்ட் சைக்காலஜிஸ்ட், எனக்கும் டெக்னாலஜிக்கலி ஸ்பேஸுக்கும் பெரிய சம்பந்தம் இல்லை. ஆனா அன்னைக்கு அந்த லான்ச் அப்போ அந்த ஆசாதி சாட் அழகா கலந்து போய் ஆர்பிட்ல உட்காரும் போது அந்த 750 பெண் குழந்தைகள் கண்ணிலையும் வந்த தண்ணி என்னோட நாட்டோட எதிர்காலமா தான் நான் பார்த்தேன். அது அவங்க அதுக்கு அப்புறமா போய் எத்தனை பேரை இதை வச்சு இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறது எனக்கு புரிஞ்சுது. ஸோ ஸ்ரீமதியால அந்த குவாலிட்டிஸை குழந்தைகளுக்குள்ள கண்டிப்பா கொண்டு வர முடியும். யாழ்ப்பாணத்துல சமீபத்துல ஒரு மார்ச் மாசத்துல இந்தியன் ஹை கமிஷன் கண்டக்ட் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராம்ல என்னை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்க கிட்டத்தட்ட 8-9 பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகள்ல நான் போய் பேசும்போது உண்மையாவே அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நிறைய பேர் அந்த யுத்தத்தோட எஃபெக்ட்ல இருந்தே இன்னும் வெளியில வரல. ஆனால் படிக்கணும், வாழ்க்கையில முன்னேறணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. அந்த ஆர்வத்தை ஃபீட் பண்ற அளவுக்கு அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியது படிப்பு மட்டும் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு சைக்காலஜிஸ்டா எனக்கு தெரியும் குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோசியல் மீடியால அவங்க அதிகமா செலவு பண்ணக்கூடிய நேரங்கள், போதை பழக்கங்கள், இது எல்லா நாடுகளிலுமே இருக்கு. நான் ஒரு பர்டிகுலர் நாடுன்னு மட்டும் சொல்ல மாட்டேன். இதுல இருந்தெல்லாம் குழந்தைகளை மீட்டு வெளியில எடுத்துட்டு வரணும்னா கல்வியால மட்டும்தான் முடியும். இந்த மாதிரி பெரிய பிசினஸ் மென்னும் அந்த மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கும் போது உண்மையாவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் இனிஷியேட்டிவ். நீங்க உங்க சொத்துல பாதியை இந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தா அதை விட நீங்க செய்யற விஷயங்கள் மேல அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவங்க வெளியில போய் இன்னும் நிறைய குழந்தைகளை இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. இந்த ப்ராஜெக்டுக்கே வெறும் நார்தர்ன் யூனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே இதுல இருக்க போறது கிடையாது. இந்த ப்ராஜெக்ட்லயே அங்க இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யாழ்ப்பாணத்துல இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்க போறாங்க. அண்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட எஜுகேஷன் வழங்கப்பட போகுது. ஸோ இந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வியும் செல்வமும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அண்ட் இதுக்கு இன்ஸ்பேஸ் டைரக்டர் பிரஃபுல் குமார் ஜெயின் சார் வந்திருக்கிறாரு. ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன்ட். இஸ்ரோல நான் இன்ஃபேக்ட் இதை இந்திரநாட்ட சொல்லும் போது நம்மளால கூட சேட்டலைட் லான்ச் பண்ண முடியுமா, அது கவர்மெண்ட் மட்டும் தானே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. பட் அவர் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. இன்னைக்கு பிரைவேட் சேட்டலைட்ஸும் லான்ச் பண்ணலாம். தமிழ்நாட்டிலையும் சில யூனிவர்சிட்டிஸ் இதே மாதிரி பிரைவேட் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராஜெக்ட். நான் இதை இங்க சொல்லிதான் ஆகணும். இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா ஸ்பேஸ்
இல்லையா? எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராஜெக்ட். ஆனால் அதிலிருந்து குழந்தைகளுக்கு போகக்கூடிய எஜுகேஷனும் மோட்டிவேஷனும் இன்ஸ்பிரேஷனும் அதில் இருக்கக்கூடிய செலவை விட பன்மடங்கு. அதனால தான் அவங்க இந்த ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்காக அகமதாபாத்ல இருந்து வந்திருக்கிற சாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் தேங்க்யூ டு த டெப்டி ஹை கமிஷன் மினிஸ்டர் ஃபார் ஆல் யோர் சப்போர்ட் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். With all that I say, please help children dream big. That is the only way to make a better society tomorrow. Thank you. He is a visionary entrepreneur, philanthropist who has blazed trails in multiple industries including home improvement, technology and education. He is a civil engineering student at the University of Waterloo, and he created Magic Woods as a school project during a co-op term. Today, Magic Woods operates across North America, Asia, Europe and South America with its products available at renowned retailers like Home Depot, Lowe's and Menards. His belief in the power of education and technology led him to create his passion project, Northern Uni, founded in 2022. He had the idea of giving back to his home country by bringing post-secondary education to students in a remote part of northern Sri Lanka with excellent technology and business programs that culminate in co-op terms and work placements. Northern Uni ensures that students are set up with the skills for the future. Ladies and gentlemen, please everybody, nalla oru balamana karagoshathudan let's welcome the one and only founder and chairman of SLIIT Northern Uni, Mr. Indy Pathmanathan sir. Please everybody, nalla oru balamana clap koduthu let's welcome him for a special speech. Good afternoon, honorable guests, the members of the press, SpaceKidz India team, and my loving students from Northern Uni and India, and everybody present here today. Indaki is special day. One the week, Space Week, ரெண்டாவது நவராத்திரி, the first day. So அது அந்த டேட்டில் நான் இங்கே வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது. ஒரு தமிழில் சில சொல்லிட்டு இப்போ நான் என்னதுக்கு போகிறேன். நான் மானிப்பாயில் பிறந்தேன். எங்களோட ஊர் டைமில் எங்களோட ஃபேமிலி அப்படியே கனடாவில் போய் செட்டில் ஆகி இந்த 2022 எங்களோட அம்மாவோட போய் நான் இந்த யூனிவர்சிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். It's an honor to stand before you as a chairman of SLIIT Northern Uni, Jaffna, on this exciting occasion to announce our first ever satellite mission in collaboration with Space Kidz India. This is a historic moment for Northern Uni, Jaffna, and I want to express my gratitude to the members of the press who have been joining us today. We hope that you will carry the story of this moment far beyond this room, inspiring countless students across India and Sri Lanka with a narrative of innovation and collaboration in the domain of science and technology. Thank you for being the bridge between our efforts and the world outside. Northern Uni Jaffna takes great pride in being a hub of creativity and research. We are pursuing many initiatives to push the boundaries of knowledge. Today, we are proud to announce Northern Uni Sat project, a satellite that will be constructed by the students from Sri Lanka and India at Northern Uni Jaffna and will be launched in India by ISRO by next year. This project is not just about building technology. It is about building a future, one in which young people from different nations, most importantly,
Sri Lanka and India comes together to push the boundaries of science and technology. At Northern Uni Jaffna, we have always believed in the power of education to reform the lives and shape the future. We strive to become a leader in higher education, and not just within Sri Lanka, but on the global stage. And we will do this. At Northern Uni Jaffna, we offer diverse range of undergraduate and postgraduate programs in the field including IT, technology and business, with a focus on preparing our students to meet the modern world challenges. As we step into our second year of operations, we also are actively leveraging partnerships with global universities to offer pathway programs in IT and business studies in India, Canada, US, UK and Australia. We are proud to be working with Space Kidz in India, an organization that shares our commitment to inspiring young minds and promoting STEM education. Together, we are making space science more accessible to the students and giving them a chance to participate in something truly extraordinary. I would like to take this moment to recognize the young talents who have joined us from India and Northern Uni Jaffna. What makes this mission particularly special is it brings people from different countries and cultures together. This collaboration between Indian students and Sri Lankan students is not just about launching a satellite. It's about launching a shared future between both countries. In conclusion, I would like to extend my heartfelt thanks to Space Kidz India for their invaluable partnership, to our faculty, students for their hard work and dedication, and to the secretaries and members of the media for their support. Together, we are embarking on a journey that will leave a lasting impact, not just on SLIIT Northern Uni, but on the future of space, science, education, and international cooperation. Thank you. Very good afternoon to you all. I'll give you a prepared speech. Thereafter, I can speak something in Tamil also. So, on behalf of the Deputy High Commissioner of Sri Lanka in Chennai, today I am deeply honored to witness this wonderful initiative of Northern Uni to collaborate with Space Kidz India to initiate the student satellite launch program. We are really happy to hear at this moment the Northern Uni, an educational institution located in Jaffna, redefines the learning experiences through international collaboration. This initiative will benefit Sri Lankan students to learn and excel in their field of space exploration for the future of all mankind. This will not only give us a new perspective to study Earth, but also such advanced new technologies that improve and enhance our daily lives. I wish to extend my heartiest greetings and wishes for the grand success for this very ambitious initiative. Thank you and all the best, very best. நானும் யாழ்ப்பாணத்தை பிரபலமாக கொண்ட நான் 30 வருட யுத்தத்துக்குள்ளே தான் நாங்கள் படித்து வந்தாங்கள். இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் யாழ்ப்பாண இளைஞர்களுக்கு கிடைப்பது மிக அரிது. ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கின்ற அனைவருக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்து அவர்கள் மேலும் மேலும் வளர வாழ்த்தி வணங்குகிறேன்.
That's okay, sir. Thank you very much for your presence and keep supporting, sir. Indeed, sir, and Srimathy ma'am, everybody a round of applause. Thank you so much. And thank you, students. Thank you so much, students. Yes. Presenting a memento.